housing and not allowing stock to go out of the control of the local council, who could use that if people wanted to move on to actually enabling them to house the tens of thousands of people who are on the local housing waiting list. Ainsi donc, on est en train de perdre l'essence de la communauté, puisque toutes ces maisons qui devaient servir aux gens de venir habiter, ces maisons sont données aux bailleurs privés. And the other scheme that this government came up with, the Conservative government, was the so-called Help to Buy scheme. Et puis, avec le gouvernement des conservateurs, ils ont amené le système d'aide à l'achat des maisons. That has cost billions of pounds. Et cela a coûté plusieurs milliards d'argent. And the main people to benefit et les gens qui en ont bénéficié have been the senior management of the big house building companies. Ont été des managers supérieurs de toutes ces compagnies de maisons, de construction de maisons. Who have been paying themselves obscene sums of money of pay and bonuses. Et qui reçoivent des bonus, des montants extrêmement élevés de bonus. The head of Personal, who were involved in the Cape Hill village site. C'est comme les managers qui étaient impliqués dans les sites de Cape Hill, non loin de Cape Hill. Has got bonuses of over £100 million. A reçu un bonus de plus de 100 000 livres. And that's disgraceful. Et ça, c'est vraiment, c'est une disgrâce. So how is Labour, let's say, assuming Labour comes in power, how are they going to address that kind of a situation as far as build? Actually take large sites and also using system build, industrial construction and on-site assembly, and building many more houses, actually breaking the back of the housing shortage. They made that very clear. Donc, les partis travaillistes vont faire en sorte qu'ils puissent construire assez de maisons, même des maisons préfabriquées, que les stocks de maisons soient élevés pour que ça puisse servir à la population. Une autre question? Yeah. I'm talking about how will Labour help with money that the government is paying for first pass, electricity, and the food you have in the house. Altogether, she has to pay £90 once a week to do that. And Brexit, which is happening, and I'm afraid that because she's a single mom, I can find a job because her dad, more than she's in Africa, doing his business, so he works abroad, and a mom can have a job. So if you pay £90 a week, she won't have enough money to buy stuff such as food for the house, since we have I have 3 siblings in not including me, so there's 4 in the house. So and it takes us so long to get to school, and it takes us so much money. And the school I go to, the academy, I know that you, John Spiller, are one of the representatives of the constituency. So when Brexit happens, and if it works for you, how will it help us as a family and put the prices down since my mum does not have a job? Well, back to one point that you raised there, which was about how long it takes to get to school. And why is that? Because you have to travel a long distance because there isn't enough space in the schools near you. As I was saying, the schools are full to bursting here. I get people approaching me, trying to get their children into school, and quite often there's not one place in the whole borough. Donc, il y a des familles qui approchent pour chercher une place pour leurs enfants dans les écoles du quartier, mais il n'y a pas de place, donc les enfants doivent prendre un bus ou parcourir une longue distance pour aller à l'école. And one of the problems I encounter is that people are having to travel maybe 2 bus journeys, and that's costing them money, but because it's not over 3 miles, I think it is, they can't get a bus pass
for doing that. Also, bus prices, ticket prices have been going up quite considerably over recent years. That's discouraged people from using the buses. So we get into a vicious cycle. Less people use the buses, they've got less money, they cut services, less people use them. That's why we need to invest in buses. And by the way, to invest in modern buses that actually are much cleaner and aren't producing all the pollution that we see, for example, in Bearwood Road or in Cape Hill. Il y a beaucoup d'enfants qui sont contraints de prendre 2 ou 3 bus pour se rendre à l'école. Et souvent, ils n'ont pas d'argent. Donc, il y a un problème, un cercle vicieux où les gens ont moins d'argent et ils ne peuvent pas prendre les bus. Mais les partis travaillistes vont faire en sorte qu'ils puissent investir à construire plus de bus et des bus vraiment qui vont protéger l'environnement et puis faire en sorte que les enfants peuvent avoir un prix assez bas puisque les prix actuels sont élevés, que les prix soient un peu réduits surtout pour les enfants. And the other thing also is to enable people to get the necessary training so that they can get the jobs so they can actually provide for themselves and be able to work, but to be able then to secure that employment. Un autre problème est de pouvoir permettre aux gens, surtout ceux qui n'ont pas de travail, à pouvoir accéder à certaines formations qui leur permettront d'acquérir des compétences, de trouver de l'emploi et de sécuriser ces emplois-là. Une dernière question, last question. Last question. Yeah. I'm Robert. Robert. I want to ask about something with high education. I think in recent years we've seen a spike in crime in terms of maybe hate crime and discrimination. I'm talking from a position of someone with a high degree. And I've witnessed a lot of discrimination, especially under the watch of conservative universities, where there's like that young sister here who has just completed the education. I've seen especially a lot of them being discriminated when they are looking for employment. No matter how high, in terms of qualifications, how high the qualifications, they're always facing hardness in terms of getting employment. As a candidate for labor, if you win, do you have any plan along maybe creating an equity or equitable environment? Certainly creating that environment. Sorry, la question est concernant la discrimination dont font face les universitaires ou surtout les gens des immigrés. Quand ils finissent l'université, ils vont au marché d'emploi, ils sont vraiment pas favorables. On leur accorde pas facilement de l'emploi. Maintenant, la question est que si le parti travailliste passait au pouvoir, qu'est-ce que le parti fait en sorte qu'il y ait une certaine égalité des chances parmi ceux qui voudront bien obtenir de l'emploi? Certainly in creating that environment, because apart from anything else, from the point of view of employers generally, this is stupid. Because they're denying themselves the opportunity to actually get people who are able to do the jobs, have the skills to do the job, and then they're complaining they can't get the skilled workers. Nous devons créer un environnement où chacun peut être en mesure de trouver de l'emploi. Et pour lui, il trouve que c'est vraiment stupide de la part des employeurs qui refusent de prendre des gens à cause de leur peau ou à cause de la discrimination. Et pourtant, il manque cette opportunité de pouvoir engager des gens qui ont la compétence de faire le travail. And I'll give you an example which I've been very supportive of here and is really working, and that's at the Sandwell and West Birmingham Hospital Trust. Un exemple que je voudrais donner, c'est un hôpital qui est dans West Bromwich. West Birmingham. Dans West Birmingham. Hospital Trust. And that is, they recognise that there are a lot of people who've been given refugee status here who are actually already qualified
as doctors and nurses and other medical skills. Cet hôpital ou ces hôpitaux dans West Birmingham ont reconnu qu'il y a plusieurs personnes à qui l'on a offert le droit des réfugiés qui ont déjà été formés en médecine ou quelque chose sur la santé. Et ils voudraient leur accorder une formation. And they need a little bit of upskilling because their skills have become a little dated. Donc c'est question pour eux d'actualiser leurs compétences, ce qu'ils ont déjà appris dans leur pays respectif pour pouvoir les utiliser. But they don't need 7 years training to do that. Mais ils n'ont pas besoin que ces gens-là passent encore 7 ans sur le banc de l'école avant d'être engagés. And so they are now getting people working in the hospital trust and elsewhere in the health service. Et ils sont en train de recruter des gens qui actuellement sont en train de travailler dans le système de santé nationale et puis dans d'autres services. Who are therefore filling skilled gaps in the health service. Qui sont en train de compenser les gaps qui se trouvent à ce qui concerne le recrutement des gens au sein du système national de santé. Earning decent money to provide for themselves and their families. Ça leur permet, ceux qui sont embauchés, ça leur permet de pouvoir gagner un salaire décent pour pouvoir aider leur famille. Regaining their self-esteem and self-respect. Et ils sont en train de recouvrer leur estime de soi et puis leur qualité. And having the satisfaction of actually using their skills, which is why they trained in the first place. Ils ont une satisfaction de pouvoir utiliser leur qualification, c'est la raison pour laquelle ils acceptent de pouvoir suivre une certaine formation. That's the sort of thinking that we've got to make sure that not just in the health service, but in a whole load of other areas, employers start to take on, public and private. Et c'est ce que nous, les LAB, voudrions réaliser sur terrain, que nous ayons des gens qui soient formés et qui soient capables de pouvoir prendre du travail dans le secteur public et dans le secteur privé.